7 Eerie Secrets Revealed. The mail-order bride who discovered a bone-chilling hidden horror. Maria stood at the bus stop in the heart of Sao Paulo, the city as chaos swarming around her like a tempest. She clutched a crumpled photo of Paulo, the farmer whose words had painted dreams of a pristine life in the countryside. As she boarded the bus, the weight of her decision pressed heavily upon her chest. Leaving behind her family, her brother's education, all for promises whispered through letters, felt terrifying yet exhilarating. What if this truly was her escape from poverty? What if love awaited her on the other side of the horizon? Hope sprouted within her, mingled with the sharp tang of fear. Upon stepping off the bus, Maria was greeted by rolling fields that seemed to stretch into eternity. Paulo welcomed her with open arms and a charming smile. The farmhouse, grand and rustic, stood proudly amongst the greenery. However, beneath the surface of this pastoral beauty was a dark, murky pool of secrets. The townsfolk avoided her gaze when she attempted small talk, their shadows flitting away like whispers in the wind. Local women offered foreboding glances, their eyes flashing with unspoken warnings. "Don't linger too long under the old oak," one warned, her voice laced with anxiety. "Just trust us." As days turned into weeks, Maria felt the unsettling atmosphere seep into her bones. She noticed the absence of laughter in the house. Paulo, once vibrant and affectionate, grew colder with each passing day. Shadows flickered just out of sight, and on particularly stormy nights, she swore she heard soft weeping echoing through the halls. Desperate to uncover the truths buried beneath layers of charm, Maria started asking questions. It was during an unyielding rainstorm she stumbled upon the hidden room, its door barely ajar. Dust hung in the air like a shroud as she stepped inside. Old letters scattered the floor, fragile photographs adorned the walls, telling tales of brides long gone. Her heart raced as she read their stories. Love turned to despair, each ending more tragic than the last. Could they have suffered the same fate? Fear crashed over her like a tidal wave. The legacy of Paulo's family was haunting. And she was now part of it. Before continuing, I need to warn you about something important that's happening. YouTube has been making changes to the system and many people are losing notifications from channels they follow. If you're enjoying the content, click the bell and mark all notifications so you don't miss the next videos. And if you can leave a like, it really helps me with reach. Seriously, it makes a difference. Oh, tell me in the comments where you're watching from. I'm always curious to know who's on the other side of the screen. Now let's continue. With newfound determination, Maria sought out the women in the community, sharing whispers of her fears and gathering their strength. They too bore scars from familial expectations, and as they weaved their stories together, an unbreakable bond formed. The specters of Paulo's ancestors loomed over them, but with shared resolve, they plotted to confront the darkness head-on. Together, they whispered tales of betrayal and resistance, rallying against the chilling ties binding them to their past. Just as hope began to flicker within her, disaster struck at the town's festival. A miscommunication spiraled into chaos, casting Maria into isolation. Paulo's glancing eyes, filled with an unreadable darkness, convinced her that he was tethered to something sinister. As the wind howled outside, Maria wrestled with her next move. Exposing the truth could unravel her new life, but to stay silent risked everything she fought for. Would she inherit the ghosts of this legacy, or could her love find a way to remain unchained? In that moment of reckoning, time seemed to halt, urging her towards an answer that could either bind her to suffering or set her free. As dawn broke over the farm, Maria woke with a heavy heart. The sounds of the morning felt eerily muted, as if the world had been swallowed by an ominous silence. She sat up in bed, her mind racing. After the festival, the tension in the household felt unbearable. Paulo barely spoke, and his distant looks only deepened her fear. What was he hiding? Determined to seek the truth, Maria decided to confront him. She made her way to the kitchen, the familiar scent of coffee barely cutting through the anxiety that twisted in her stomach. Paulo stood by the window, staring out, lost in thought. The early light kissed his features, yet the warmth of the sunrise did little to thaw the chill in the air between them. "Paulo," she said, her voice barely above a whisper, "we need to talk." He turned slowly, his expression unreadable. "About what?" His tone was flat, as if he had already resigned himself to the distance between them. "About the letters, about the women. I need to know what happened to them."
His jaw tightened, and Maria could see a flicker of fear dance in his eyes. "You shouldn't have gone into that room," he warned, his voice low but urgent. "What have they done to you? You're not the man I thought I knew. I want to understand your past, Paulo. The secrets, they haunt me." He edged closer, the shadows deepening around him. "The past is best left buried, Maria. Some things are not meant to be uncovered. But if we don't confront our fears, we'll only fall victim to them. Why can't you see?" The desperation in her voice made her heart pound. His face softened momentarily, a brief crack in his stoic facade, as if the man she loved was fighting to break through. "If you dig too deep, you risk losing everything we have built together." Maria stepped back, shaking her head in disbelief. "What does that mean? Are you warning me about something unspeakable?" Paulo ran his hand through his hair, visibly struggling. "There are things that are better left undiscovered. The oak tree, the stories, they consume the souls of those who challenge the past." He paused, the weight of his words pressing against them like an invisible force. Her resolve hardened. "Then we will face it together. I'm not leaving. I want to know what we're fighting against." That night, Maria gathered the other women. While the shadows of their ancestors hung heavy overhead, a flicker of bravery surged through her veins. They shared stories, drinking sweetened coffee in the glow of hanging lanterns as the wind whispered through cracks in the walls. With each tale, the horror of the past began to take shape, stories of jealousy, anger, betrayal. Maria felt herself understood, their histories intertwined, unearthing a shared pain. "But we can change this," Maria declared as the fire crackled between them. "This fear can't rule us any longer." The women nodded, some clutching each other, finding strength within their collective fear. As they strategized on how to confront the darkness lurking in the oak's gnarled branches, a sudden crash echoed from the direction of the farmhouse. They fell silent, their hearts racing in unison. "What was that?" one of them gasped, her eyes wide with fear. Maria's breath hitched. "We need to see." The group moved cautiously towards the sound, their hearts pounding in their chests like war drums. The shadows danced around them, blending seamlessly with the night. As they reached the edge of the yard, the gnarled oak loomed ominously in front of them. Its twisted branches swayed, whispering secrets in the wind. What had pulled them to the ancient tree? What awaited them there on this haunted, moonlit night? Maria felt a chill run down her spine, her breath escaping her in short bursts as dread settled in. They stood at the precipice, staring into the darkness, waiting for the truth to leap forth. Little did they know, the answers they sought might come at a price they had yet to fathom. Would they cost them their lives, their promises, their souls? In that moment, Maria realized, sometimes, the past doesn't just haunt, it chooses to strike back. What awaited them under the old oak? Abrisa cortante pericia quaes viva en quanto o grupo hesitava, cercado pela escuridao. As sombras lancadas pela luz de lua dancavam como aceridos inquietos, o silencio se tornava cada vez mais opressivo. Maria sensuas e o coração acelerar, e as mãos de suas companheiras apertadas aos e o redor transmitiam uma mistura de medo e determinação. Elas não estavam sozinhas nesta busca pela verdade. Maria respirou fundo, tentando reunir coragem. Vamos, ela sussurrou, sua voz forte o suficiente para romper o momento. Essa árvore carrega segredos que precisam ser expostos. Juntas, somos mais fortes. O grupo se adiantou, atravessando o pequeno terreno de rico e o carvalho imponente. Conforme se aproximavam, sentiam a energia pulsante de árvore, como se ela própria estivesse viva, ciente de investigação que se desenrolava. Cada passo se tornava mais pesado, mas a força de solidariedade entre elas as empurrava adiante e finalmente, pararam embaixo de árvore. O tronco, rugoso e caio de cicatrizes, parecia cobrir memórias muito esquecidas. Maria olhou para cima, seus olhos seguindo os ramos que se contorciam sob a lua. Sentimento de insignificância envolvia, mas também uma determinação profunda. Aqui é onde tudo comica, pensou uma das mulheres, Clara, que era mais velha e havia sofrido mais que a maioria, pegou uma pedra do chão.
Escutum, ella dis, sua vos carregada de imoco. Meus avos falavam sobre essas histórias. Cada geração tres suas lutas e seus medos. Essa árvore é símbolo de tudo isso. Clara levantou a pedra, como se pretende escrever ponto final na dor coletiva. É hora de se libertar. Maria Ascencio, suas emoções intensas. Vamos nos unir, contar nossas histórias e libertar nossos heridos. As mulheres começaram a murmurar, compartilhando memórias que lhes foram passadas. Cada relato era como uma gota de água, quando lego como e casando ondas. Quando chegou a vez de Maria, ela hesitou. As palavras estavam na ponta de língua, mas o medo aprendia. A força do que suas amigas estavam fazendo a encorajava. Eu descobri cartas. Cartas de mulheres desaparecidas. Mulheres que foram enganadas pelos nossos amores, ela confessou, a voz quebrando. E eu percebo que o que mantemos dentro de nos pode consumir nossas vidas. O silencio para no ar. As mulheres acercaram, seus rostos refletindo compreensão e dor. Uma a uma, começaram a compartilhar suas próprias experiências de trechos, perdas e lamentos. O vento sopra mais forte, como se estivesse levando suas palavras para longe, para os ouvidos daqueles que precisavam ouvir então, o som de galho quebrando fez o grupo parar. Todos se viraram, e o coração de Maria afundou. Do lado oposto de árvore, uma figura se movia na escuridão. Paulo. Seus olhos refletiam a luz de lua, mas havia algo mais ali uma mistura de medo e resolução. Maria, você não deveria estar aqui, e ele diz, o tom sombrio e urgente. Mas precisamos encarar isso, Paulo. Não podemos viver mais assim. Maria respondeu. As palavras serão antes que podes pensar. Vai ser uma armadilha. Uma armadilha para todos nós. Paulo avançou, mas dos outros mulheres se interpôs. Se é uma armadilha, então temos que desarmá-la juntas. A bravura de Clara toca todos no coração. O que aconteceria agora? Que segredos Paulo escondeu dessa vez? O que realmente se escondia sob a superfície daquele carvalho, Maria sentiu a tensão no ar, como se uma grande tempestade estivesse prestes a destruir. O misterioso se aprofundava, e cada respiração se tornava peso cada vez mais intenso. Em busca de respostas, Maria sabia que a única maneira de vencer esse terror era enfrentar o desconhecido juntos de assim, com coragem renovada, elas prepararam-se para a confrontar o final mas o que o passado revelaria a elas? Paulo ficou parado, seu olhar penetrante refletindo a luz da lua como se quisesse fiscar cada uma delas breco invisível de medo. O coração de Maria baixa forte, tambor ecoando sua mente. O que ele sabia que elas não sabiam? A pressão aumentava, e a escuridão parecia abafar até mesmo os sussurros de brisa. Você não entende Paulo tentou se justificar, mas Clara interrompeu. Entendimos mais do que você pensa. Estamos cansadas de viver com segredos. Se essa árvore é o que pensamos que é, então devemos descobrir tudo. Não é só o que está embaixo de árvore, ele insistiu, as palavras passadas como chumbo. O que você procura é perigoso. Eu six coisas, Maria. Coisas que podem destruir tudo. Arrepio percorreu a espinha de Maria. O que Paulo viu? Seus instintos diziam para recuar, mas o impulso de avançar era maior. Ela não podia permiti-lo intimidá-la se você realmente se preocupa conosco, então nos ajuda a entender, ela diz, tentando suavizar esse tom. Se é verdade que o passado nos faz prisioneiros, precisamos enfrentá-lo. Você sabe disso melhor do que ninguém. O expresso de Paulo se suaviza por instante, e tudo o que ele havia dito parecia destilar único desejo sincero. Mas logo, ele endireitou os ombros, escondendo qualquer emoco. Do jeito que você está indo, vai acabar se machucando. Clara deu passo à frente.
Estamos juntas nessa, Paulo. Neo seremos destruidas por mais nada. Díganos o que você sabe. Ela estava certa, Unio. Cada mulher ali presente compartilhava uma força que até mesmo a tempestade de noite neo conseguiria abala. Maria sentiu amada uma delas msu ombro, gesto de apoio que a fez cair correr gesto nervoso, Paulo comico a andar para o lado de arvor, gesticulando para que seguissem. Se vocês realmente querem saber, então venham comigo. Mas estejam preparadas pois o que encontraremos aqui pode neo ser o que esperávamos. A adrenalina disparou. Maria trocou olhares com suas amigas. Estavam determinadas, juntas 8 ofim. Assim, elas avancaram, passando por Paulo, que se virou e seguiu passo hesitante, como guia reticente levando a esquerda chegaremos ponto onde a reis do carvalho surgia do chão, como serpentes ancestrais, torcidas e entrelacadas, dando impresso de que o proprio passado tendeva segurar algo lá embaixo. Uma sensa que o passado parava sobre elas, mas a curiosidade e o desejo de liberdade superavam o receio e Paulo se abaixo e comico a mover a terra ao redor de uma raiz particular. Foi aqui que as cartas aparecem, junto com outras coisas que neo deviam ver a luz do dia. As mulheres se inclinaram, a respirar que o suspensa, enquanto a terra malhada se desfazia suas mãos. O que haveria ali, escondido por tanto tempo? O misterio pulsava na atmosfera, e Maria sentiu seus batimentos aceleraram, quase como a alerta era o momento decisivo. Elas estavam prestes a confrontar segredo que poderia abalar sua comunidade e alterar suas vidas para sempre. Preparamos Paulo Cicero, o rosto polido e os olhos arregalados. Maria sentiu frio na barriga. O que eles iam descobrir era mais do que apenas cartas. Era a chave para aliviar o peso das lembranças que cada uma carregava. Mas antes que qualquer uma pudesse questionar, uma luz inexplicável surgiu dos buracos, iluminando os rostos tensos enquanto algo começava a se revelar nas sombras. O que estava escondido sob as raízes do carvalho? As mulheres prenderam a respirar a curiosidade misturada a terror palpável. O que o destino lhes reservava agora? A luz era intensa e ofuscada, como se uma estrela tivesse decadido se manifestar na terra. Os rostos de Maria, Clara e as outras mulheres brilharam com misto de espanto e terror. O coração de Maria parecia querer saltar do peito. O que era aquilo? Paulo, paralisado, observava como se estivesse à beira de abismo. Neo pode ser. Eu esperava que estivesse enterrado para sempre. Ele parecia perdido, a sua voz gaguejando, amigo de algo que ele temia mais do que tudo as raízes de árvore se separaram, revelando uma caixa pequena, desgastada pelo tempo. O brilho de luz parecia emanar dela, e uma tristeza profunda assomava o olhar de Paulo. Vocês não sabem o que isso significa. Seja o que for, temos que abrir, Clara declara, firme como uma rocha. O pânico na voz de Paulo foi duplicado por uma determinação feroz. Maria sentiu a mão de Clara apertar seu braço, conforto meio a ochos. Juntas, elas sussurrou, como mantra. Jogando as próprias dúvidas para o lado, Maria se agachou ao lado de caixa, a adrenalina aquimando. Vamos lá, o que está dentro? Paulo observou, como as suas acos pudessem decidir seu destino. Ele hesitava, mas as mulheres se aproximaram, cercando a caixa como se buscasse uma verdade ali escondida. O tempo parecia parado, cada batida de seu coração ecoando no silencio passado de noite, com movimento cuidadoso, Maria ergueu a tampa. O som do metal rangendo parecia ressoar na floresta. Dentro, havia folhas de papel amareladas e objetos que pareceriam estranhos, color com pingente coberto de poeira e uma bonica de pano esfarrapada. Mas o que mais chamou a atenção de todos foi uma série de cartas, a tinta quase despotada mas ainda legível. São cartas de amor, Maria murmurou, lendo as palavras de passado distante. Histórias de amor proibido. E moco encheu a seu peito.
Havia algo profundamente humano naquiles escritos e vislumbre de vidas que neo viverum como desejavam, mas el expreso de Paulo se contorsuem dor. Essas cartas estão ligadas a segredo, algo que causa sofrimento muitos. Neo podem apenas. Ele neo conseguia terminar a frase, a gravidade do que estavam prestes a descobrir pareva sobre todos como aviso cruel, clara pigu uma das cartas, seus alhas marajados. O que acontecia com quem escrevo isso? O que podemos fazer? A voz dela tremeu ao ler as palavras que dancavam entre amor e tragédia. Elas eram prisioneiro de contexto que tomava neo a se desvanecer de uma onda de determinação tomo conta de Maria. Precisamos saber. Este é o nosso passado, o passado de todos nós. E somos nós quem podemos mudar isso. As mulheres assentiram, inquietas mas determinadas, enquanto Paulo observava silencio. A desconfiança e o medo ainda eram palpáveis seu olhar, mas havia algo mais vislumbre de esperança, mesmo que pequeno. Algo que fazia o peso das sombras parecer mais suportável mas antes que pudessem discutir o próximo passo, ruído, como gemido distante, corto à noite. As árvores balançaram levemente, e uma brisa gelada sussurrou, levando a sensação de que os aceritos de história estavam acordando. Maria sentiu seu estômago a se revirar. O que foi isso? Sussurrou uma das mulheres, enquanto uma nevoa começava a envolver os pés do carvalho. Paulo se virou imediatamente, o olhar fixo na escuridão. Estamos sendo observados e naquele instante, as águas do passado se agitaram. Algo mais estava a espreita na escuridão. O que mais lhes seria revelado? O que o quem estava ali, pronto para confrontá-las? O ar parecia ficar mais denso, como se a noite tivesse ganhado vida própria. Os caracos de Maria e Clara pulsavam unísono, tambor que ressoava na quietude quase palpável ao redor. As outras mulheres, inicialmente intrépidas, começaram a recuar, como se temessem o que estava prestes a acontecer. Paulo deu passo à frente, o rosto pálido como se a luz de caixa estivesse se refletindo sua alma. Temos que fechar isso, voltar para casa. Neo sabemos o que realmente pode ser daqui, ele alertou, a voz arrastada, carregando todo o peso de sua experiência. E assim neo tivermos outra chance como essa? Clara respondeu, a coragem crescendo dentro dela. Essas cartas podem nos mostrar o caminho para entender tudo isso. Alguma coisa neste lugar precisa ser resolvida. Ela segurava a carta como se fosse talismã, seu valor irrefutável meio a sua ansiedade. Maria olhou para a nevoa que se espreitava aos seus pés, as sombras se adensando como se guardasse uma decisão. Se neo enfrentarmos nossos medos agora, o que será de nós? Podemos mudar o impacto que esse passado teve nossas vidas. A brisa cortante truico de sussurros, palavras perdidas que pareciam se misturar ao som do vento. Arrepio subiu pela espinha de Maria. O que eles querem dizer? Ela murmurou, as palavras se perdendo antes de deixar seus lábios. Paulo, ainda indeciso, observou a determinação na face de Clara. A luz de caixa iluminava seus rostos, revelando uma vulnerabilidade que ele não conseguia ignorar. Eco que não posso proteger vocês de tudo. Se isso for verdade, o que está dentro pode mudar tudo. Ele hesitou, cada palavra parecendo fardo que ele não queria carregar. Vamos abrir mais uma carta, Clara disse, como expresso resoluta. E, gesto de amizade, ela estendeu a mão para Maria. Sinto meu coração bater forte. Juntas, elas estavam dispostas a descentrar o passado, como movimento cuidadoso de quem toca algo sagrado. Maria pegou uma carta e leu em voz alta, meu amor, não importa o que aconteça, sempre lembrarás de mim a partir daquelas palavras. A atmosfera ao redor parecia se eletrificar. As outras mulheres se aproximavam, fascinadas, perdendo-as na narrativa que fluía como rio antigo, cheio de segredos. Alguém exclamou, e as mulheres se viraram para o carvalho. A nevoa agora se aglomerava, formando uma silhueta vagamente humana.
O medo a per tu o pito de Maria. Era amiserido ou apenas o jogo das sombras, Paulo do passo para trás, enquanto familiar sentimento de desespero crescia dentro dele. Isso não é normal, devemos ser daqui. Il grito, mas a força de seu apelo ficava ofuscada pela curiosidade crescente de quilas ao seu redor como respondendo ao apelo, a silhueta cômico a se mover, uma forma misturada de luz e sombra avancando msua de rico. Clara agarrou o braço de Maria, e houve momento congelado no tempo antes que tudo se rompesse grito cultivo de terror, o que parecia ser do passado estava agora diante delas como uma revelação. Precisamos fazer uma escala agora, Clara sussurrou, encarando Maria, suas vozes trêmulas refletindo a urgência de situação. Vamos enfrentar isso ou dizer que essa história continue nos assombrando? Naquela hora, enquanto as vozes do passado soavam cada vez mais intensas, Maria percebeu que estava prestes a cruzar uma linha. A decisão estava prestes a ser feita, mas receberiam respostas ou apenas mais perguntas? A resposta de novo parava no ar, questionamento que nos deixava inquietos o que realmente estava além de novo? O que a ligação deles com o passado revelaria? O coração de Maria disparou. A silhueta diante delas agora se moldava com contornos mais definidos, como se ser do passado estivesse gradualmente se apresentando. A figura se assemelhava a uma mulher, seu vestido esvoacante misturando se como nevoa, que satiria. Clara apertou o braço de Maria com força, os olhos dela brilhando com temor e expectativa. Quando a voz de Maria saiu quase como sussurro, perdida entre o desejo de saber e o receio do desconhecido. A figura hesitou, a expresso deixando transparecer uma tristeza profunda. Naquele momento, a brisa acarició os rostos delas como uma caricia, trazida por lamento distante. Eu sou a voz que defende a verdade que foi esquecida, a mulher respondeu, a voz ecoando suavemente como lembrete esquecida, puxando as mulheres para mais perto de revelação. Eu sou o eco de amores neo compartilhados, de promessas quebradas. As outras mulheres estavam paralisadas, a curiosidade exigindo-lhes mais do que o medo. Paulo, por outro lado, ainda estava choque, lutando contra a necessidade de fugir, enquanto o magnetismo daquela figura parecia o puxar para mais perto. O que você quer de nós, brinco uma mulher na multidão, forte e dirida, mas lembrando-se de sua própria fragilidade ao fazer a pergunta. Os olhos de figura brilharam ao ouvi-la, como se reconhecendo uma chama de luta. Respostas estão escondidas aqui, a mulher continua, mas apenas se vocês ousarem cavar profundo suas memórias, seus caracos. Essa caixa não é apenas repositório de cartas, é portal para as verdades que moldarão todas vocês. Calafrio percorreu a espinha de Maria. A ideia de se confrontar com verdades desconfortáveis a fazia hesitar, mas impulso forte de coragem invadia, como se a história de mulher espectral estivesse convocando. E assim não gostarmos das respostas? Maria perguntou, sua voz tremula. É exatamente por isso que vocês devem procurar. O passado não pode ser esquecido, apenas compreendido, a figura diz, enquanto a nevoa parecia se calmar, como se respiratando aquele momento de tensão. Clara mudou o peso sobre os pés, decidindo-se, precisamos saber. O que somos sem a verdade que nos conecta a isso? A resposta de nevoa subiu, e uma onda de afeto e dor envolveu o ambiente. As mulheres se entreolharam, o medo ainda presente, mas agora misturado à determinação. Vamos abrir outra carta, Clara sugeriu, sua voz ressoando como uma nova certeza. As outras mulheres concordaram, apoiando-as na coragem umas das outras. Maria pegou a próxima carta, o coração martelando dentro do peito. Ao abrir, sentiu frio intenso, como se o contudo fosse mais do que palavras era pedaço de história carregado de emoco. Como respiração suspensa, ela leu em voz alta, este amor foi além do tempo, mas meio segredo neo. Assim que as palavras ecoaram pelo ar, a silhueta cômico se moldar mais uma vez.
Os alhas de molher paricium testmunher amor perdido, y ente uma sensiceo de conexo profunda paso entre ellas. Seu amor você estava esperando por ele, neo esteva? Maria fez a pergunta, quase impulsionada por uma urgência interna. A figura es nu, com brilho de esperança nas lágrimas neovistas. I moco cravos nas mulheres, realizadoras de que neo estavam apenas descobrindo passado de outra, mas refletindo suas próprias vidas o medo do lugar ao entendimento, e como nova carta nas mãos de Maria, uma nova visão do passado estava se revelando. Estamos prontas para enfrentar isso, Clara declara, segurando a mão de Maria, gesto cultivo de coragem no entanto, uma nova sombra emerge de nevoa, mais densa e ameaçadora. Mas há segredos que podemos esconder nas sombras, a mulher diz, como uma advertência que fez o ar passaram como chumbo. O que mais o passado reservava para elas? Essa jornada estava apenas começando, e a verdade poderia ser mais aterrorizante do que nenhuma delas poderia imaginar. O momento que a nova sombra surgiu foi como golpe. Silencio passado envolveu as mulheres, cada uma sentindo a adrenalina subir, uma mistura de medo e curiosidade queimando suspeitos. Clara apertou mais a mão de Maria, buscando conforto na conexão entre elas dada a figura que emergera de nevoa se tornava uma presença quase palpável. A luz parecia se curvar ao seu redor, o que tornava tudo ainda mais sombrio. O que estão dispostas a sacrificar para descobrir a verdade? A nova figura questiona, suas palavras ressoando como eco distante, uma advertência através do tempo, Maria sentiu frio na espinha. Et onde elas iriam? Viver para descobrir os segredos que a vida es esforçar tanto para enterrar? Ela alhu para as outras mulheres, o tema refletido seus rostos, mas havia também uma chama seus olhos, desejo como de se libertar das amarras do passado. Estamos aqui para ouvir, Clara respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. Queremos entender. A figura sombria soria, mas neo era sorriso que trazia conforto. Enteo alcum bem. Cada segredo tem seu preco, e às vezes, a verdade fardo insuportável. Com esses avisos gravitados no ar, a nevoa ao redor comico a girar, e com esse movimento, outras cartas parecerão dencar no ar, flutuando como folhas de outono. Maria mal percebeu que seu coração baixa mais rápido, pulsando como uma mistura de ansiedade e expectativa. Ela lembrou-se das palavras de figura anterior, a caixa continha verdades fundamentais. E se cada uma dessas cartas for uma parte de nós mesmas? Murmurou number sussurro. Podemos achar que sabemos quem somos, mas não conhecemos a história que nos conecta, uma mulher na multidão falou, inspirando coragem nas outras. Está pronta para entender, mesmo que doa. O movimento das cartas peru. Uma delas parecia brilhar como uma luz própria, convite que Maria não pode ignorar. Seus dedos se estenderam, tocando a superfície do papel. Neste instante, todo o ambiente parecia prender a respiração. Ao abrir a carta, as palavras soltaram para sua mente, minha alma é espelho quebrado, reflexos de perdeo que nunca dei. As emoções se agitaram dentro dela, como se cada sílaba fosse uma onda de dor que lapidava o cerne de sua identidade. A figura sombria alhu atentamente, silencio. O ar passado ao redor delas parecia se condensar, cada mulher consciente de que o que estava prestes a ser revelado poderia mudar neo suas vidas, mas a maneira como entendíamos as lacos uns como os outros. Por que neo podemos simplesmente enterrar estes segredos? Questiona uma mulher, esse tão desafiador. Por que precisamos reviver a dor? Por que apenas através de dor conseguimos nos curar? A sombra respondeu, sua voz sussurro profundo, quase compassivo. Maria estava dividida. A dor precisava ser encarada, mas e os riscos? Que verdades se escondiam nas sombras, prontas para se revelaram como a abertura de próxima carta? A sala estava saturada de emoções, o clima carregado com tudo o que ainda estava por vir. Maria alhu para cada rosto ao seu redor medo, determina que o conexo.
Syria essa a unio que elis precisavam para avancar? O que mais haveria dentro daquelas cartas? Que segredos es escondiam, e como eso afetaria os lacos que haviam sido formados diante de passado que se recusava a ficar enterrado? Maria tomou uma decisão silenciosa. Vamos lá, ela diz, decidida. Estamos juntas nisso. A preparar-se para tudo, sentiu a força daquelas mulheres ao lado. E como a próxima carta em mãos, o desafio de verdade se tornava uma oportunidade de transformação. Mas antes que pudesse ler, a névoa tomou novo peso, e uma nova voz anuncia, nem todo sobrevivame o peso de seus segredos. E a jornada está apenas começando o que mais a verdade poderia revelar? E quem entre elas teria a força de enfrentar as sombras do passado? A tensão na sala era palpável. O coração de Maria baixa como tambor, e o olhar das mulheres ao redor fixava-se na carta que ela segurava com tanta firmeza. A figura sombria parecia observar cada movimento, como se soubesse exatamente o que se passava na mente delas. Por que não podemos simplesmente deixar o passado onde ele pertence? Murmurou uma outra mulher, sua voz baixa, mas que a de determinação. Foi doloroso demais. Neo se aguento reviver tudo outra vez. As palavras enchiam o ambiente com peso que parecia quase físico. Clara inclinou-se para perto de Maria, seus olhos brilhando com lágrimas reprimidas. E essas cartas nos libertaram? E esse dor foi o primeiro passo para a nossa cura? Maria respirou fundo. Neo era só sobre elas. Era sobre cada segredo que aquelas cartas guardavam, sobre as histórias que conectavam vidas entrelaçadas por lacos invisíveis. Com a mente acelerada, ela abriu a carta, ansiosa pelo que poderia revelar. As palavras dançaram diante de seus olhos, ninhas lembranças são correntes, mas o perdeu a chave. A frase atingiu como uma onda. Era como se aquela mulher estivesse falando diretamente com ela, compartilhando pedaço de sua própria dor, fragmento de sua história. Quem sou eu para decidir o que ficar enterrado? Ela pensou, sentindo uma emoção profunda e invadindo. Tornou-se amigo dentro dela, ressoando com a verdade que, mesmo com medo, não poderia mais ser ignorada dada figura sombria cômico a se mover, desenhando círculo em volta das mulheres enquanto a névoa girava mais uma vez. Agora, vocês têm a oportunidade de escolher. Abrir a próxima carta é compromisso com a verdade e a coragem. Quem será a próxima? Silêncio denso tomou conta de sala. Cada uma sabia que essa escola não era trivial. Era convite não apenas para se confrontar com o passado, mas para se reencontrar com as partes mais dolorosas de si mesmas. Maria olhou em volta, percebendo que muitas mulheres estavam apenas esperando que alguém desse o primeiro passo. Finalmente, uma voz emergiu da multidão. Era a mulher que havia falado antes, sua coragem radiante no escuro. Eu voucher vou abrir a próxima carta. Suspiro cultivo escapo de todas. O que essa mulher traria à luz? A figura sombria ascentiu, olhar de aproveito seu semblante. Enquanto ela se aproximava, peso no ar cômico a mudar. Lembra-me-se, a verdade não é fardos e vocês compartilharam. Adora mais livre quando dividida. A sombra sussurro, e suas palavras reverberaram como mantra. A mulher pegou a carta, seus dedos tremulos revelando a gravidade do ato. Maria sentiu uma onda de impatiência, seus olhos fixos na expresso do rosto dela, que misturava determinação e medo. Ao abrir a carta, vento forte soprou pela sala, quase como se o passado estivesse se manifestando. As palavras flutuaram para fora, revelando segredo que poderia romper ainda mais as correntes de suas vidas. O que ela liria poderia desmantelar tudo o que elas pensavam saber umas sobre as outras. E esse o que está por vir for ainda mais doloroso do que imaginamos? Pensamento inquietante atravessou a mente de Maria. Enquanto a figura sombria observava,
a sola silenciosa aguardava ansiosamente, e nova revelação prestes a ser desvelada promitia mais do que apenas dor. Promitia a possibilidade de novo caminho o coração de Maria disparu. Aquila era uma jornada que levaria cada uma delas a confrontar neo apenas o passado, mas a se reinventar na luz de verdade. A última pergunta pareva no ar, como último desafio, quem realmente teria a coragem de suportar o que estava por vir? A vida sabo Carvalho havia mudado radicalmente para Maria e as outras mulheres. O peso de verdade agora estava suas mãos, e o futuro parecia mais claro e mais assustador. Elas estavam determinadas, unidos por fio invisível de coragem que havia crescido nas sombras. De maus dados, veneravam a coragem que tinham encontrado entre si. Eu vou abrir a próxima carta, diz Clara, vos firme cortando atenção. Maria sentiu arrepio percorrer a espinha. Era como se a própria arvor estivesse respirando, aguardando a escala dessas mulheres destemadas. Clara puxou a carta para sendo escrever seu próprio destino. Enquanto rascava o envelope, as palavras dançaram no ar, cheias de promessas e segredos antigos. Nossos caracos, mesmo o amor mais profundo pode se transformar dor, lualta.as outras mulheres acercaram, ansiosas por saber mais. O olver declara-se perdu algum lugar distante, turbilhão de emoções seguindo os ecos do passado. O que isso significa? Uma das mulheres perguntou, voz tremula, embora determinada. Significa que devemos assumir nossos medos. O amor e a dor são duas faces de mesma muda, Clara respondeu, ressoando com sabedoria. O sopro de brisa envolveu o grupo, como se a própria natureza estivesse eco com suas palavras. As penas do passado começaram a se desdobrar. Maria percebeu que não eram apenas as histórias das mulheres do passado, mas também seus próprios segredos, suas esperanças e dores. Mas, filhas, irmãs foram reunidas ali. Uma comunidade de dor se transformando em resistência. O espírito de mulher atrás de nevoa cômico a se materializar mais claramente. Vocês ousaram encarar a verdade, e isso é admirável, diz ela, desprendendo-se dos grilhos do medo. Sua luz pulsava com uma intensidade que já não era mais aterrorizante, mas confortante. Maria sorriu. Havia algo ressoando dentro dela, uma esperança pela primeira vez. Caminho a seguir. Precisamos de sua ajuda para quebrar esses ciclos de dor que tem nos prendido, diz Maria, segurando a mão de Clara em gesto de aliança. As palavras brotavam como flores renascendo na primavera. A imagem de suas ancestrais dancando seus olhos, celebrando a vida, tornou-se real. Vocês são mais poderosas juntas do que jamais foram sozinhas, a mulher disse. Cada geração traz suas feridas, mas cabe a vocês curá-las. Nada precisa permanecer escondido. O chau cômico a vibrar, e as arvores ao redor pareciam sussurrar cancos antigas. Maria olhou para Paulo ao fundo, que permanecia parado sob a sombra de arvor. Ele tinha olhar diferente, brilho de compreensão. Humam que uma vez esteve perdido suas próprias sombras começava a encontrar a luz. Paulo, como você também podemos enfrentar isso, diz Clara, sua voz firme. O olhar dela era convite, emparejante para que ele se juntasse. Eu quero, ele respondeu, a voz hesitante. Eu só pensei proteger vocês. Não sabia que a verdade traria essa força. Ele avançou, o olhar agora feral de esperança. O que se formou ali não era apenas uma decisão de olhar para o passado, mas compromisso cultivo molder futuro mais livre. Maria falou, alhasprelhando. Vamos descentrar o que nos prendeu e escrever novas histórias. A partir de hoje, não carregaremos mais o peso sozinhas. As outras mulheres assentiram, coro de voces reunidas propósito novo. De repente, o peso das cartas se tornaram mais leves. O que antes era uma maldição agora se transformava em liberdade. Eles decidiram que cada carta seria passo dirico a cura do grupo, agora forte e vibrante, cômico a canta.
Cantavam neo apenas por si mesmas, mas por todas as que viram antes e as que viriam depois. A nevoase dissipu, e luz do amanhecer envolveu o carvalho como uma braco reconfortante. Os segredos cumcarão esse dissipar, dixando espaço para o amor. Maria Sario, sentindo o amor e coragem pulsarem msu coração dadiasim, sabat antiga arvor, uma nova historia comico esse desinar. Uma historia de Irmandade, amor e transformação. Neste novo amanhecer, Maria sabia que juntos, eles eram indestrutíveis. Neo importava o que o futuro reservasse, mas carregariam a verdade como uma armadura reluzente coragem amor unio. O que mais poderiam desejar, agora, é a sua vez de se junta a nós. Você precisa subscrever imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias exclusivas que veo tocar seu coração, deixa like agora mesmo para alimentar o algoritmo e ajudar outros a conhecer essa transformação emocionante, comente abaixo suas ricos e sentimentos sobre o final nos queremos saber sua voz nessa jornada, e claro, compartilhe instantaneamente este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Neo espir nem segundo a mês para mostrar seu apoio. Você é parte dessa comunidade e sua que faz toda a diferença.